Hello guys, welcome back to my channel Nifah Faces and Hair. Please guys, continue subscribing to my channel, continue watching my videos. Mwebale commenting abamikwano. Thank you for being on this channel Nifah Faces and Hair. Olwaleero ngenda balaga engeri gye musibamu natural dreadlocks. Abamu mubadde munsaba video eno naye olwaleero ngireese engeri gy'osibamu natural dreadlocks. Si temporary dreadlocks wabula natural. Oba oyagala okusiba zino enviiri omakinga sure nti oyagala zibeerereyo ddala, si kuzisiba n'ozijjayo. Yes, osobola ozijjayo weziba tezimaze ebbanga ddene, naye ebiseera ebisinga abasinga bazisiba nga bagenda zibeezaayo ng'olyako oyo okusiba enviiri. Kategeezi olwaleero mbaleetedde engeri gy'olookingamu ezo dreadlocks bulungi nnyo ate mu ngeri ennyangu. Ekisooka, kozesa nnyo molding gel ng'olookinga enviiri. Enviiri zibeera nga zisobola okubeera nga zirabika bulungi nga ziri neat. Ndowooza olaba engeri gy'endokingamu akaviiri kange. Osooka sayidi naye makinga sure nti nno oyisaamu akaviiri ako nga loko tekutte nnyo ku sikiini. Osobola okuyisaamu emirundi ebiri, osobola oyisaamu emirundi esatu. It depends engeri gy'okolaki, engeri gy'olookinzeemu kanywedde katya. Then womala ogenda kuddira akaviiri, enviiri ezo zennyini osooka ozikatire nga wolaba wankola akasanirizaako, wenzikola n'akasanirizo. In that waliwo omuntu alookinga enviiri za nakyo bazilookinga naye obeera toweetaaga nakuziblow-dryinga ng'ogenda kusiba nakyo dreadlocks. Abamu baziblow-dryinga ate ng'agenda kusiba nakyo dreadlocks ng'ate zeetaaga kuba nga zekkatidde eza nakyo dreads. Womala ndowooza olabye engeri gyenjawuddeko akaviiri katono. Oggyako akaviiri katono ako ne kakola n'oba nga kolookingisa koyisaamu empiso okudda sayidi ne sayidi. Era ogenda bw'oba weetegereza olaba engeri gyenkakwatamu oba engeri gyenkolaki gyentambuzaamu empiso yange. Kati olumala akakaba kasigaddeyo akatono akaviiri okaweta okalaba ndowooza oziweta enviiri n'oddamu n'oziruka ng'ozizza mu maaso mpaka wekagwayo. Ogenda okaluka ko kennyini akakabeera kasooloobye n'oddamu n'okaluka ng'ogenda okaluka okazza gy'ovudde. Eno gye watandikidde. Ndowooza olaba engeri nze gye nkikolamu. Ndowooza ababadde mwagala vidiyo eno eya natural dreads ndowooza mugifunye. Ababadde baginsaba mubadde munsaba vidiyo eno eya natural dreads ndowooza ogirabye. Nsaba weetegereze, wootalabye bulungi, wootetegereza bulungi tekikuganda kuddamu n'owatchinga vidiyo eno. Oli waddemba okuddamu n'owatchinga vidiyo eno n'olabira ddala wootategedde n'otegeerawo. So guys, thank you for loving me. Thank you for loving me, Nifah Faces and Hair. Thank you for subscribing to my channel. Please continue subscribing. Guys, bannaye mbaagala nnyo. Era mweyongera okubeera nga mukomentinga videos zonna ze mwagala mbakolere. Zigenda disappointinga. I promise. I'm not going to disappoint you guys. I'm here to teach you. I'm here to make you learn. I'm here to ndi wano okubawa ku ekyo nange kyennyina, nange kyemmanyi mbayawulizeeko. Naye kijja kunsanyusa nnyo ng'oyo yenna ayagala oyiga enviiri nga toyigangako nviiri ng'oli kweno channel ya Nifah Faces and Hair. Gula ddole kuba n'owoogenda okuyiga enviiri ogenda kukozesa ebyo bye nkugamba.
gula dole osobole okubeera ng'oyiga. Thank you for watching this video. Continue subscribing, continue watching. Please share these videos. See you next time. Bye bye. I love you guys. Thank you for loving me. Don't forget to subscribe. Don't forget to comment. Don't forget to share. Please share the video. N'abalala basobole okubeera nga bafunako ekyokola ki naawe kyonyumirwa. N'omulala wali ali eyo nga tamanyi eno channel naye nga omusharingira link ajja kubeera ng'akola ki ng'agifuna ng'oba ng'ajja ku eno channel ng'atwegattako. Okay, see you next time. I love you guys. Mwah.